So project management and valuation is important in all aspects of civil engineering. As per the entrepreneurship is concerned, depreciation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Depreciation ಅಂತಂದ್ರೆ so property reduces its value because of the continuous usage. That is what is called as depreciation. It can be defined as the gradual exhaustion of the usefulness of the property. So gradual exhaustion is nothing but the use it's a reduction in the value of the property is called gradual exhaustion. We are going to calculate the reduction in the value of the property year by year, but the task is to calculate. So depreciation. So how to calculate depreciation and what methods we have to calculate the depreciation, that is important. So method of calculating the depreciation we are classified into 4 categories. So straight line method, constant percentage method, sinking fund method, and quantity survey method. These are the 4 methods we are going to, in general, we are going to adopt to calculate depreciation of the property. Suppose if you look into the straight line method, so as per the discussion is concerned, in the straight line method, we are going to calculate the annual depreciation. So as I explained, the depreciation is calculated at the end of the each year. Therefore, it is called as annual depreciation. Annual depreciation as per the straight line method is calculated using the formula original cost, that is the present cost of the construction or present cost of the property minus scrap value divided by the life in years. This is the formula we are going to use to calculate the annual depreciation in the straight line method. Similarly, so in the constant percentage method, the method is also called as decline balance method. In this method, we are going to calculate the depreciation at the end of each year is calculated using the formula, the P, that means to say that the percentage rate of annual depreciation multiplied by the book value of the previous year. That is the what you called as a depreciation of that property at that particular year. So we know how to calculate the percentage rate of annual depreciation. So annual percentage rate of annual depreciation is constant in the throughout its lifetime of the project or the any equipment of the project. But in the straight line method, the depreciation is constant. Depreciation is constant for the lifetime. Depreciation will not vary, it will be constant. But in case of the constant percentage method, the depreciation is vary for the project or the construction, but percentage rate of annual depreciation will be the constant. Similarly, suppose if you go to an sinking fund method, this method is very important. We discussed how to calculate the sinking fund. So sinking fund is the amount we are going to accumulate it at the end of the each year to replace the structure at the end of its useful life. That is what is called as sinking fund. Generally, the amount which is accumulated at the end of the each year to replace the structure. So that is the value of the sinking fund is S to be accumulated in the lifespan of N. So that every year we have to accumulate or you have to deposit a high amount of the money to accumulate or to collect the S sinking fund. So therefore, we know the formula, the I is equal to SI divided by the 1 plus I whole to the power of N minus 1, where S is the total sinking fund to be deposited during the lifetime of the project. So where I is the amount of installment that they have to be deposited to get the total sum of S of the sinking fund at the end of the each year. So I is the rate of interest. So for the accumulated sinking fund at the end of the each year. So N is the number of years, that is the useful life of the project. This is the formula we are using to calculate the annual sinking fund. Therefore, to know the value of the property, so present cost of construction minus depreciation will give the present value of the property. Suppose the depreciation at the end of the each year, that is equal to annual sinking fund plus interest of the accumulated sinking fund till that year. So we are going to deposit this annual sinking fund in the bank. So whatever fund is collected annually against to the sinking fund, that will be deposited in the bank. The bank will give interest to that deposited amount. So therefore,
the depreciation will be considered as annual sinking fund plus interest of the accumulated sinking fund till that year. Depreciation ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ salvage value. So therefore the salvage value is 10%. Therefore 90% of the amount, total cost of the project will be considered as a sinking fund. So therefore the sinking fund will be accumulated at the end of the each year. ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ minus depreciation will give the value of the project. Construction, the total cost of present day construction minus depreciation will give the present market rate. ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ವರ್ಷ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 year we have to calculate the interest rate, interest accumulated for the deposited amount previously in the previous year. ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಎಸ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ₹1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ₹1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಐ interest I is calculated using the formula 1 plus I whole to the power of n minus 1 divided by the I. This is the formula we are going to use to calculate the interest accumulated on the deposited sinking fund. The value of the S, that is the amount of sinking fund to be deposited, is not known or not given in the problem. Then you have to consider the value of the S as 1. Then formula become I divided by the 1 plus I whole to the power of n minus 1. Here X is the interest occurred for the accumulated sinking fund. Y is annual sinking fund to provide for ₹1. That is S value is 1. So rate of depreciation, if the S value is not given, you consider as 1, then the rate of depreciation you have to calculate the rate of depreciation in n years, that is X into Y in percentage. In this situation, the depreciation is calculated. So market value of the property into rate of depreciation in percentage. That gives the depreciation. There are two ways. So one, suppose if there are given the sinking fund, that depreciation is calculated, annual sinking fund plus interest accumulated on the sinking fund deposited. So in the second case, so if the S value is not given, suppose if you consider the S value as 1, then depreciation is calculated using the formula market value of the property into rate of depreciation. Rate of depreciation in the nth year, in any year for that matter. So in nth year, will be calculated using formula X into Y in percentage. It is expressed in percentage, where X value is the interest accumulated at the end of the each year sinking fund deposited. So Y is the annual sinking fund calculated using the value of the S as 1. So you take this example. So cost of construction of new building according to the present market rate is ₹80,000, having life of 70 years. But if the building is 50 years old, determine the depreciation amount which should be deducted from the cost of the new building at 6% compound interest. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 70 years, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ 70 years ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದಾ
ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 80,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ 70 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ 6% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ 80,000, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 70,000. ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 15 years. ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 70 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 15 years. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ on sinking fund accumulated is equal to I, that is equal to 6%. That is expressed in decimals. Therefore, it is 0.06. The depreciation is equal to market value of the property multiplied with the rate of depreciation in percentage. Therefore, rate of depreciation calculate madadege, rate of depreciation is equal to x into y. So therefore, the value become the rate of depreciation become the 0.02326, or it is, suppose if it is expressed in percentage, it is 2.326%. So therefore, depreciation is equal to market value of the property multiplied by the rate of depreciation. Rate of interest sinking fund accumulated at the end of the each year is constant, but rate of interest we have to calculate. This is very careful. The n value is different for these two. N value for this is 70 years. N value for this is the rate interest rate accumulated is 15 years. Therefore, the value will get depreciation value, the market value multiplied with the rate of depreciation. So at the end of 15th year, the market present value of the property, that is 80,000 rupees, multiplied with the rate of depreciation, will get 1,860 rupees 80 paisa. That means to say that at the end of the 15th year, this property reduces its value by 1,860.80 rupees. So adradu bele 1,860 ರೂಪಾಯಿ 80 ಪೈಸಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ of the accumulated sinking fund till that year. That is in this method we are going to calculate the sinking fund in this way. Idane definition agta hogಬೇಕು. Sinking fund, in the sinking fund method, the depreciation of the property is calculated by adding the annual sinking fund plus interest of the accumulated sinking fund till that year. So in this way we are going to calculate the sinking fund anta sinking fund method alli explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತರ 10 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಜ್, ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು 1, 2, 3, 4, 6 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇಂಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ n is full useful life of the useful life, that is n is 6. Therefore ane ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, annual sinking fund to be accumulated at the deposited or otherwise annual sinking fund may be accumulated or deposited at the end of each year ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is value is a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಏನು 2a ಆಯ್ತು, a ಪ್ಲಸ್ a 2a ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3a ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3a ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ accumulated at the end of the second year is B, interest accumulated against the sinking fund at the end of third year is C. Similarly it goes on. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ, BV is equal to C minus D. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So a concrete mixer was purchased at rupees 8,000, assuming the salvage value to be rupees 1,000. After 5 years, calculate the depreciation for the each year using the sinking fund method, considering the 6% interest. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಇಯರ್ ನಮ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಯರ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BV. Therefore book value BV is calculated using the C minus D. So therefore the first year ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, 0 to 5 years. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಅಂತ 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ 8,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ್ರೆ 6,760 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1,240 ಪ್ಲಸ್ 153 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸಾ, 1,393 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸಾ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು, 5,440ರಿಂದ 1,390 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ್ರೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ I is equal to SI divided by the 1 plus I whole to the power of n minus 1. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 8,000 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8,000 is the total cost of the machinery, concrete mixer. So minus salvage value will give the cost, that's the sinking fund to be accumulated. ಅದನ್ನ 7,000 rupees ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. S value is equal to sinking fund ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ S to S. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ 8,000 minus 1,000 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ I is equal to SI divided by 1 plus I to the power of n minus 1 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 5 years, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ 1,240 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ n is 2 here. Therefore at the end of the second year we'll get the 2,554.40 paisa. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1,240 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2,244.4. Therefore it will get the 74 as a interest. So therefore third year ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕಳೆದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Therefore interest accumulated the 74 rupees 150 rupees we have to calculate like this. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ total depreciation.
ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ 1393. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ investment minus depreciation. Original investment is 8,000 minus depreciation will give the book value for that particular year. This is how we have to calculate. So as per the calculation of the depreciation of the any building project is concerned, so we discussed regarding the straight line method, constant percentage method and sinking fund method. So we are end up with the quantity survey method. In the quantity survey method, there is no straight procedure to calculate the depreciation. But based on the experience, we can quantify the depreciation of the building. Total present value of the building can be arrived by using the estimation techniques. So the quantities of the each and individual item of the building worked out, and by knowing the schedule of rates, then we can arrive the present day construction cost. So we can, and by deducting present day cost of construction with the depreciation, so we can arrive the final cost of the project, that is today's market value of the project. This is how in the quantity survey method of determining the depreciation works.